is beyond the azure blue. A God comes still from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with his great might. There is a God. There is a God. He is alive. He is alive. In him we live and we survive. And we survive from dust our God. From dust our God. Created man. He is our God. He is our God. The great I am. The great I am. Ebusiafo mede enchia kese ema ye nyina munua ben already eni na saa adehyen a ye ne mo ebehwem no every ministry conversations ubetumi I like your page or Facebook isanse ye wo ensem bebre egu ho a yatro na se utumi ekenkan emu nsam a ebeboa wo ama wutumi enya suehunu ebeboa wo ama wutumi enya nimide bebre ewo nyamedwuma mu okwan a yafa so eye nyamedwuma mekire se yeka nsampa emu akotroka emu ahaw ene dadwen ne sade beya wobeso saa ensam no mu na wompa aba ententem ewo odwuma Onyankopɔn afrew na ode ahye wonsa no emu enti church member ana church leader ye nyina no yebetumi abom na yakosua de ewo ministry conversations ensam a ebi a yentumi nka no abonten so bebre ana yedi egu saa page ho no wa obekọ ho no enko ana obenya access to those information no adesua ye ne mo ebehwemi no ye dedicate e de ama Churches of Christ emu leaders mekire elders deacons ana se sa so bi ho na se owo committee ahodo a na elders nim deacons nim a wo mo so sa adesua ebeboa wo mo ene sen nansen ohwe social media so a obete na asori bi epe osempekani ene no aye adwuma na ensam a omukruchire edugu saa platform no so na omode kire se osempekani no a oba no enoma bi a wo mo expect efri ne ho ehun sansam na yebedi hu enkomo esanse anhweni yi a aso no daache no nkakra no ano chiachia anase efa beebi a ensese efa na yebekọ irade asem ne mu na yakohwe okwan a apamfofo ne mu no na asomafo no efa so ema asambakafo ekodeda ensori ano na ede atoto enebre nso yede ehu na yahwese aso eno ano no anase esese yeye nsachiraye ewo enema bi emu enti yese how to get a preacher in a congregation with elders or committee members okwan yefa so enyo sempekani ewo asori a already no owo ne elders anase oni elders nso a owo committee members dedi kan no yehwe enema bi a aya yeta ehu ewo Facebook na yese seba no se yemfo sempekani a ye onema bi a aya enso ne bi edimande anase wo mo ehwehwe dedi kan no enfie age osempekani no ne mfie a wedi so hu se oye obebunu anase oye penin so hu na se wohwe tro no mu a Yesu a oye osempekani penin so hu a ode asambeka dwuma be wiase no se wohwe ne dwuma obeye nyina mu a ofrefre enkofo bebre ebedi nachi ana oyi emu dumienu a omoye asomafo yebehu se asomafo no nyina mu no na omo nyina ye mpanimfo a bi mu awareware na ebi mu nso omoye omo ankasa adwuma ana se munjai modwuma no mumbedi mechi na mema mo maye enipa eifo si yi Yesu ebreso kwan ofa so eyi saa mpanimfo yi efri ho a Yesu ni wechi a so ne sha ase no so yebenya examples of okwan a aso no efa so a omo yi asomafo ebinum ema womko abonten kan nyame asem ema saa asomafo no ara nso efa ebinum nso a na wom nso ye asampakafo na obehye asomafo no anemu abra nkakra na wo free wiase mchese wo ekono saa asampakafo no begina asomafo no anemu ebeyi asoremu empanimfo na ansa na asomafo no ebekono omo bewuwu no womo ankasa eboai eyi elders any deacons bebre ewo mbiambia hodo ewo jufo mu ene amamemfo no emu qualification ban na womo gina so a womo de yesa
Nti sɛ wohwɛ 1 Timothy chapter 3 no a ɛkasa fa elders and deacons qualities ɛsɛ sɛ yɛhu ɛwɔ wɔn ho ansa na yɛyi wɔn sɛ wɔn mmra mmɛyɛ saa adwuma no. Ɛna yɛsɛ sɛ ɛba no asampakafoɔ mu a wɔn deɛ no sɛn ne siteɛ. Aso Bible no ama yɛn qualities bi ɛyɛ no ɛsɛ sɛ yɛhu saa qualities no ansa na yɛaka sɛ onipa no ɔmbɛpreach anaa. Ɛno mu ɛna yɛba abɛhwɛ yi. Ɛna yɛsɛ age ɛyɛ mfeɛ no ɛmba mu ɛnka qualities a yɛgyina so na yɛde obi sɛ ɔnyɛ ɔsɛmpɛkani. Nti ɛnde no ɛbɛyɛ mfomso ama asɔre no sɛ ɔpɛ ɔsɛmpɛkani na ɔpɛ sɛ ɔde age ɛyɛ ade kɛse a kyerɛ sɛ ɛno na obɛgyina so sɛ ɔbɛfa no anaasɛ ɔmfa no. Na yɛsɛ sɛ wohwɛ twerɛ no mu a ɛwɔ the book of 1 Timothy nwoma no deɛ di kan no ɛtire 9 chapter 4 verse 12 no a asɛm bi wɔ hɔ a yɛ Nyame asɛm. Nti ɔsɛmpɛkani a yɛfa no ɛnyɛ just procedure bi a ebinom atena ase na wɔn ahyehyɛ sɛ saa kwan yi so ɛna yɛmfa so, na mmom ɛsɛ sɛ yɛkɔ Nyame asɛm no mu na yɛkɔhwɛ sɛdeɛ asɛm no ɛsiteɛ. 1 Timothy 4 verse 12 no ɔse, let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Nti Paul na ɛka sɛ ɔno nso yɛ ɔsɛmpɛkani ne ɔsomafoɔ ɛna ɔde krataa akɔma ne nua ɔsɛmpɛkani Timothy a ɔyɛ young preacher. Nti Bible mu Timothy a yɛka ne ho asɛm no a na ɔpreachi ɛwɔ berɛ bi a ɛtwa mu ɛde ma the Ephesian church, the church at Ephesus no na ɔyɛ panimu. In fact, Timothy was less than 35 years. Nti ɛno no mahyɛda na maka ne ketewa saa. Nti deɛ ɛka ne sɛ Paul ekutu papa yi ɛfo sɛ ɛma obi mbu no abɔmfia ɛwɔ n'abranteɛ ne youth a ɔyɛ no ɛma obi ɛmfa saa adeɛ no so ɛntiatia no so ɛmbu no animtia ɛwɔ asɔre no ɛwɔ Ephesus no emu, because that was the issue a na Timothy ɔwɔ san sɛ na ɔnyɛ panin so na ɔyɛ young preacher. Ɛna ɔsi na emum ɔnyɛ nhwɛsodeɛ mfa ma agyidifoɔ no ɛwɔ asɛm no nkaeɛ mu, ɛwɔ suban mu, ɛwɔ ɔdɔ mu, ɛwɔ honhom mu, ɛwɔ gyidie mu ɛne ahoteɛ emu. Nti adesua a yɛfa free agyinaso yi mu ne sɛ ba no Nyame adwuma no emu a nsɛ sɛ yɛtietie ɔsɛmpɛkani so ɛsiane sɛ ɔnyini so ɔnyɛ panimu a abrabɔ mu no yɛbɛka ne sɛ obi a wɔnya 40 years ɛde kɔ no na kyerɛ sɛ yɛgye no tumi sɛ ɔyɛ panin so na sɛ wohwɛ Acts chapter 16 no a ɔkwan bi a ɔsomafoɔ Paul ɔfaa so na ne nsa kaa saa papa Timothy a na ɔyɛ abranteɛ yi ɛma ɔbɛdii n'akyi na beebiara a na ɔkɔ no ɔne ne kɔ no ɛne sɛ ɛyɛ asɔre bi a ɛyɛ local congregation ɛna wɔn recommend ɛyɛ Timothy ɛde ma ɔsomafoɔ Paul yɛ a yɛka ne ho asɛm yi. Na saa recommendation no ɛno na yɛde yɛ afutu ama asɔre mpanimfoɔ ɛnde sɛ the best way to get a preacher in a single local congregation no ɛne sɛ obi ɛbɛ recommend no ɛne yɛ 1 point ɛbɛsan ba the other one no so sɛ obi a onim no sɛ ebi a mo ankasa mpo mo nim no a obi onim no ebetumi aka sɛ oh papa wei ana abrante wei no yenim no na yenim n'adwuma so ho na ɛno ɛyɛ the best sɛ mo betumi ade egyina so na mo de ayɛ saa. Nti sɛ wohwɛ 1 Timothy a yɛhwɛ yɛ no a ɔse yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a ɔsɛmpɛkani no ɛsɛ sɛ ɔhwɛ na ɔde yɛ adwuma ɛwɔ asafo no mu. Saa nneɛma no ɛyɛ abra a ɔyɛ preacher ana yɛde letter akɔma no sɛ ɔnhwɛ sɛ ɔbɛdi saa nneɛma no ho dwuma ɛwɔ church no mu. Now no, we are talking about before becoming a minister in charge. So there's difference between a simple preacher. So obi a bɛka ne sɛ ɔyɛ ɔsɛmpɛkani yɛfrɛ bibi itinerant preaching. Just say on tena faako ɛna no nam ha ɔkyena no nam ha ɔnda congregation biara no so baby a mbɛfrɛ no biara no na wakɔ di dwuma no na yɛ obi nso a ɔno da congregation ano a na dwumadi a odi nyinaa no ɔkɔkɔkɔkɔkɔ a ɔbɛsan aba saa congregation no mu. Na deɛ yɛkɛn no yɛsɛ wɔ obi a ɔda congregation ano no ɔno no within the congregation no ɔmfa saa nneɛma yi a yɛakenka wɔ 1 Timothy chapter 4 verse 12 yi ɔnhwɛ sɛ ɔbɛyɛ nhwɛsodeɛ ɛde ama asɔre no. Ɛna Acts chapter 16 no verse 1 to 3 no ɔse, then he came to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timothy, the son of a certain Jewish woman who believed, but his father was Greek. Nti Timothy a yɛka ne ho asɛm yi kyerɛ no sɛ abra Paul ɔbaayɛ tu kwan bɛduru kuro bi a ɛfɛ no Lystra ɛne Derbe ɛso no
na kyerɛ sɛ ɛhɔ na osuani bi a na yɛfɛ no Timothy a na ne maame ɔyɛ Jewni so ho a na ɔno nso wagye adi nanso na ne papa deɛ ɔyɛ Greek ni kyerɛ sɛ ɔyɛ amaame mu ni. Verse 2 sɛ he was well spoken of by the brethren who were at Lystra and Iconium. Na kyerɛ sɛ Timothy na wagye din ɛwɔ ne brɛ so kuro Lystra ɛne Iconium nkuro mmienu yi ɛna na wɔn nim Timothy ɛwɔ so. Na question is say ɛdɛn ho na wɔn di nim no Bible no anyɛ specific but the ɔkan ne sɛ na yɛka ne ho nsɛmpa. So Paul wanting to have him go on with him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in that region, for all knew that his father was Greek. Enti aha recommendation a ɛkɔɔ so nsɛmpa a yɛka fa abranteɛ Timothy ho no Paul ɛpɛ sɛ onya no na ɔne no etu kwan na kyerɛ ne sɛ ɔfaa no ɛna me sɛ na ɔyɛ obi a ne papa yɛ Greek, ne papa yɛ amaame mu ni nti no na yɛntwa ne twetia na afei so ɛnam Jewfoɔ no nti ɛwɔ saa region no nti na Paul yɛ saa na adɔfo no biribi akenken ɛbɛsi ɛno mu na yɛde saa foto no ma sɛ yɛbɛtumi anya recommendation. Ɛno yɛ deɛ di kan. Deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ sɛ asɔre no ankasa mu leaders no ana elders no munim onua no a ɔyɛ ɔsɛmpakani no a mo kɔfa no mo ankasa munim no probably ma follow no ɛwɔ so many platforms a matene nka ɛwɔ n'adwuma a ɔyɛ ho na mudi ho adanseɛ. Enti ɛna mo wɔ saa reason ne sɛ mo kɔ pick no, that is to say you handpick such a person. We nye faleta bra asɛm. So na ebedu ɛno so yɛwɔ official ways of doing things. Sɛ asɔ no fa ɔsɛmpakani a ɛyɛ na du baabi a na ɛkɔyɛ wiase adwuma sɛdeɛ companies ahodoɔ ɛfa nipa na bibia no yɛde nkrataa ɛto ho no try sɛ yɛbɛyɛ ne saa. So enti ɛna letter some no ebem, but we are talking the church and this is a divine institution a nyame asɛm ɛna govern ade biara a yɛyɛ. Enti mehu ni sɛ kakra no ahwɛ ebedu baabi no sɛdeɛ yɛyɛ no ɛbɛyɛ ɔhaw ɛde ama yɛn. So na yebedu point bi a ebema wate de making ase ye de edu so ne yɛsɛ Abraham ankasa munim no ɛne n'adwuma ɔyɛ no mutumi gyina saa de no so probably na mo ne no akasa one on one sɛ papa ɛsɛ na yadwen ho yɛpɛ sɛ wobɛboa yɛn. So but preaching nyɛ sɛ ɔnam ɛna ɔno de krata ɛkyin ɛpɛ adwuma yɛ dabi because adwuma no yɛ mu mienu yɛwɔ sɛ wo preacher ma asɔre because yɛhwɛ ade a wobɛtumi de gyina so preacher ɛyɛ nipa. So nipa nso baabia so yɛntwɛn ɛmfa letter nkɔma asɔre bi ansa na preach o ɛno nkɔma asɛmbakafo. Enti social media nipa bebree gu hɔ, wokɔ market a nipa bebree gu hɔ, baby bebree ɛna wonam a wobɛnya nipa ne wɔn akasa w'adwuma no failed no ɛno ano no. So enti sɛ wotena wa sɛ wotwɛn ma asɔre bi afrɛ wa ansa na wotumi preach a ɛne na wonya nte no bi ase yi. Enti nipa ɛna Yankopɔn sɛ yankɔfrɛ wɔ mo. So na wobɛtumi preach nipa not necessarily say wo preach at the local congregation but that locality no wobɛtumi ne nkɔfo akanyamesɛm ɛmɔ mo agya to me say ɔmaba Church of Christ na ɔmo abayɛ nkɔfo a wɔmo ɛbɛkɔ akɔsom ɛwɔ saa locality hɔ. Saa locality hɔ no saa so ni bia eni hɔ a ɛno na ɛbɛma wo no wayɛ the beginner of that local congregation. Sɛ kyerɛ sɛ wo na wode saa asɔ no wode abɛhyɛ aseɛ ɛwɔ saa locality hɔ na mmom sɛ bi wɔ hɔ dada ɛna hɔ ɛna wote a ɛne wo ne nkɔfo sua ade a at the end of the day no nyɛ sɛ wo nso san akɔte asɔre foforɔ ɛwɔ the same place na mmom wo direct wɔ mo ɛma ɔmo ne aduanom a wɔ mo ɛwɔ hɔ dada no ɛbom ɛkɔsom. Enti yɛnkɔ yɛnim beebi a yɛduru so no yɛsɛ experience ɛno yɛ nsɛm a yɛne ana yɛde krataa ne nam social media ɛne WhatsApp so sɛ yɛ person pekeni no yɛkeka ɛwom na yɛpɛ sɛ yɛde saa education yi ɛma church leaders ɛma elders sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nneɛma bi a ebi a yɛadwen ɛmba yɛ ho so no yɛni ɛbɛba yɛ ho so. Na yɛsɛ experience no ɛno no ɛne deɛn preaching mu ɛnyɛ secular work. So yɛfɔ obi a yɛsɛ yɛpɔ obi a ɔwɔ experience wɔyɛ saa adwuma no abɛyɛ sɛ bi a 4 years 3 years 2 years 5 years. No, preaching ɛnte saa ade nti na ɛnte saa ɛsiane sɛ experience a ɛwɔ preaching mu no ɛno ane nyamesɛm a wonim na wobɛtumi aka na wakyerɛkyerɛ mu yie akyerɛ nipa ama ɔmo ate aseɛ. That is the experience a ehia to start everything. Enti sɛ obi a oba abɛda congregation ano no even before obɛda congregation ano doesn't mean say na wo preach na wo preach because obi a o preach no either say o preach dada empo ansa na wakɔ Bible ntete bia
wakɔ sɛ ɔkɔgye training so na ɔyɛ dɛn na onya nimdeɛ a ɔno de kɔ preach before Bible college ɛna yɛsɛ yɛkasa obi ɛwɔ experience ɛwɔ preaching mu a ɛno ne nyamesɛm a onim na obetumi aka kyerɛkyerɛ mu yie. Based on this no yɛsɛ local congregation biara no mmɛɛma ɛwɔ mu no as yɛteachi Bible class yɛma sermon ne ade no mmɛɛma no nsɛm na ɔmo te no ɛno abi ɛna ɔmo nso de kɔ abɔnten so asɔɔdɛm hɔ nankasa no ɛyɛ form of Bible college a form of Bible school. Sɛ wo sɛ wobɛyɛ serious Christian bɛɛma na wonyɛ wo ho minim na wobɛsua ade a wobɛtumi anya adesua bebree efiri asamakafoɔ a wɔwɔ those local congregation no emu anaasɛ nnuanom a wɔn esua nyamesɛm na mutumi kyerɛkyerɛ no sɛ woyɛ barima na wɔwɔ local congregation bi ama wo nso wobɛtumi asua biribi a wobɛtumi de akɔ abɔnten. Enti wobɛhwɛ no na preaching no wankasa no woyɛ dada saa na asɛm ne ti o. Enti sɛ yɛ a yɛka experience no a obi preach so many years ansa na ɔkɔ Bible school ɛnso sɛ yɛka sɛ experience a yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ after we Bible school no asɔre dodoɔ sɛn na bi a we preach wɔ mu ɛno na kyerɛ sɛ yɛhwɛ o yɛwerɛ fi sɛ nipa no no ɔyɛ sɛ adwuma dada ansa na ɔkɔ Bible school. Enti experience na yɛka no minim sɛdeɛ ayɛ a na yɛpɛ sɛ yɛka de kɔsi ɛna yɛnam adesua so ka yɛ ho sɛ 2 Timothy chapter 2 verse 2 no Paul ɛka kyerɛ Timothy a na ɔyɛ sɛmpɛkani ne sɛ deɛ wote firi m'anum ɛwɔ adansefoɔ bebree anim no ɛno na fɛhyɛ enipa anokwafoɔ a wɔn so obetumi akyerɛkyerɛ ebinom. So the type of Bible school a ɛwɔ show no mu no ɛna makoti. Enti every local congregation bi mu no preacher no wɔ mu no nsɛm a wate free Paul n'anum and this is Timothy ɔno ne Paul nante. Enti ɔte nsɛm a ɛyɛ inspired word free Paul enum direct so ɛna nsɛm no nso wakyerɛkyerɛ bi. Enti sɛ yɛka nke bɛka ne sɛ and there will be a preacher deɛ ɔno nso nim a wate free Paul hɔ a Paul atwerɛ ato a ɛwɔ nyamesɛm mu no ɛno na aso no mu no ɔmfa nhyɛ nkɔfoɔ bi a Bible sɛ 1 ɔmo yɛ anokwafoɔ 2 ɔmo ability no ɛnyɛ obi a ɔyɛ anokwafoɔ ɛna ɔwɔ ability to teach na mmom mmienu yi na ka bom ɛma yɛtumi ma obi appointment wɔ church mu sɛ bro bra na bɛtichi bra na bɛyɛ sermon so enti asɛm yi a yɛka wɔ akyerɛ sɛ the ministration of God's word no in the local church no is in the hand of the preacher. Enti appointment ɛde baabi kra na no nso akɔyɛ struggle when na ɛhyɛ appointment obi sɛ ɛyɛ church administrator obi sɛ church secretary ɛna ɛsɛ ɔhyɛ appointment ɛwɔ church ni mu preacher no by divine authority no preacher no na ɔkɔmite nyamesɛm ɛde hyɛ ebinom ɛnsa based on the ɔno nim ɛwɔ nyamesɛm mu and in this case no Paul na all refer to Timothy say the oti free menum. Enti aha ɛyɛ nyinaso a ɛkyerɛ sɛ appointment sam is in the hands of preachers in the local churches. Ɛna yɛ say experience no sɛ bisa Peter ɛne Paul sɛ ɔmo ɛhyɛ ɔmo gospel preaching ase no na experience bɛn na ɔmo wa yɛbɛka ne sɛn. Peter na experience ɔwɔ ne sɛ okodi Yesu akyi 3.5 years ɛna as Yesu ɔnam a o preach no otie nsɛm a na Yesu ɔka ɛno ane Bible college no na nyɛ institution bi a yɛsiesie hɔ saa abere no mu a yɛma certificate ansa na wapaase sɛ wewie Bible college na wokura diploma wokura degree so ana wokura masters ansa na wotumi preachi at the local church. Na mmom onimdeɛ a wowɔ no wadusua dodoɔ a wusua no ɛne deɛ wonim no ɛno na wo pass no on mekyerɛ sɛ deɛ firi nyame asɛm mu no ɛna wode ma afoforo. Enti Peter na ɔnhyɛ da ne experience bi sɛ we preach so many years nti ɛna otumi gyina a preach here on the day of Pentecost na ɔno ne deɛ no ɛno kra na special case through inspiration ɛna Peter otumi de yes Paul ne preaching here no the beginning of the gospel no ɔno so ne deɛ no through inspiration ɛna otumi de preach saa. Enti yɛni certificate bi a na ekura Paul ɛwɔ school bi a na wakɔ ho ansa na otumi ahyɛ aka Yesu ho asɛm ɛwɔ Jerusalem ɛde akɔpie amamemfoɔ no emu. Point a yɛdu so no point 4 yɛhwɛ point maako bɛyɛ sɛ 10 afei ne yɛdu 4 na 4 no ɛna yɛsɛ sɛ yɛka sɛ aso no mu sɛ obi ɛwɔ nimdeɛ a obetumi gyina so de ahyɛ asapaka dwumadie ase a ɛno ne sɛ busua biribi efiri church ni mu either sɛ from enuanom a wɔn ebetichi anaasɛ from preacher a wɔ local church ni mu ɛna tumi ɛde yɛ saa ɛno ane na experience no deɛ yɛdu so no ɛyɛ point 5 a ɛno so yɛbisa sɛ ba no job description ana areas of concern sɛ yɛfa obi adwuma mu ɛna yɛsɛ wɔ aso no mu no sɛ yɛpɛ sɛmpɛkini abɛyɛ adwuma ɛwɔ mu a job description no ɛno no ɛne sɛn areas of concern ɛhe na ɔba abɛyɛ adwuma ɛwɔ aso no mu ɛna yɛsɛ yɛnhwɛ Bible gyina so yɛ ɔsɛmpɛkini ɔba aso biara mu a n'adwuma ne sɛ ɔmbɛtreni mmarima ɛwɔ mu na mmarima no emu no yɛnya good character
So good character no, that is to say wo musuban no papa to become elders. Even though any preacher no na obefo so mo chinchin a ye de etene but ne nsɛm a ɔbɛka ahodoɔ no ebe shaping up mmarima no a lifestyle ama motumi abigina saa eldership ginabea no ama yetumi eyi wɔ mo. Enti Titus 1:5 no Paul eka kyerɛ Titus sɛ ye nti enemigya wo ɛwɔ Kreta sɛ de bɛyɛ a wode nneɛma a ɛnkɔ yie no ɛbɛtutu yie na woyi asafo mpanimfoɔ ɛwɔ kuro biara mu sɛdeɛ mehyɛ wɔ. Enti na ɛyɛ ɔsɛmpakani a yɛfa no Titus n'adwuma sɛ oyi elders. Enti Bible mu preachers and appointed elders. It is not by nomination. Ɛnyɛ sɛ bia CCC na yɛ you so ana bia obi anfa edin a mususu sɛ aso no mu no obi a yɛyi no elder ɛbɛyɛ yie momfa mmra na members na atwotwo din ɛdekɔ. Ɔsɛ it is by appointment. Ɛyɛ ɔsɛmpakani no Titus no ɛna ɔbɛ appoint sɛ brother we based on the onim no so the onim fa ne ho sɛ de ne suban siteɛ ɛna ɔde appoint no. Sana scripture mu no ɛteɛ. Into areas of concern no and our job description no enimu na sisi yedro no ana baby ayehwe bi mu so no 1 Timothy chapter 5 verse 1 and 2 ho afutu a Paul odima Timothy ene say wo Ephesus church ni mu no aya onhia embarema mpanimfo na ontu omofo ema onka omo anim edu baby a onhia emba mpanimfo ontu omofo se ne maamenom ema onka omo anim na onhia mbabunu nso omo ye mrantie na ɔne wɔn nkasa afutuo mu na mmom ɔma ɔnka wɔn anim ɛna ɔde mbabunu nso a wɔn yɛ mbaa ebesi hɔ sɛ wɔn nso aya ontu wɔn fo na mmom ɔnka wɔn anim sɛ ne nuanom mbaa nkumaa ɛwɔ ahotie nyinaa mu. So all these categories no they are natural divisions a scripture na nkasa ayɛ. So from time to time no preacher no ba kɔhyia mpanimfoɔ mo yɛ mbɛɛma mpanimfoɔ mo yɛ mbaa mbabunu a wɔn yɛ mmeranteɛ ɛna mbabunu a wɔn yɛ mbaa saa nkɔfoɔ wei nyinaa no onipa baako pɛ a ɔyɛ ɔsɛmpakani no ɛna ɔne ɔmo bedi saa ehyia no. Enti saa fellowship na yɛka ɛwɔ church no mu we no ɛnyɛ separate fellowship from the general fellowship. It is part of the church activity. So okoshia these groups no ɛka aso no adwuma ho. They are not separate from the church but obiara wɔ message a oko deliver ɛde ama ɔmo. Enti ɛna saa nkyekyɛmu no uhunu saa ɛwɔ 1 Timothy chapter 5 verse 1 and 2 no. Afei nso sɛ yɛhwɛ 1 Timothy chapter 1 verse 3 a ɛhɔ nso ɛkyerɛ ɔsɛmpakani no a na ɔwɔ Ephesus edwuma bi a Paul de hyɛ ne nsa a ɛno nti ogya no wɔ Ephesus no sɛ ɔmbɔ asɔ no ho ban. Enti te sɛ elders edwuma no ɔmobɔ ndwan no ho ban efiri nkyerɛkyerɛ bɔne ho saara ɛna asɛmpakafoɔ nso no the same edwuma no a ɛna ɛde ahyɛ wɔn nsa. Verse 3 sɛ 1 Timothy chapter 1 as I urged you when I went into Macedonia remain in Ephesus that you may charge some that they teach no other doctrine. Enti we a tax Paul odi ama Timothy say no ohye nim krane na obone charge nso so hu chese duty odi ayesha nensa say onhwe say ebinom encheche fufu biara ewo aso no mu. Enti these are the areas osempekeni oba aso mu no oba behwe say oba ba yesa edwuma no ama aso no enyini ewo erade mu. Point 6 no say marital status or status na onipa otesa no onye obi a oye married ana onye single and you say you for preacher no this one doesn't come in waware ana onware ye because you should know ankasa oye a preacher for nyina penny no question is say oware ye ana wanware okay yen Yesu nsenchen Peter ne nim say no waware ansa na oba ministry no emu na Paul nso time obeye Kristoni no na ye born Acts chapter 9 no from there no nyina no behu say na onware ye ana say na oniyere so yemisa Timothy aye kan ho asemi ono nso na onware ye as at the time na oda asori ano ewo Ephesus no we nim nyina ye no ma esese kasa kire yen say yemfa awaresam embeka obi a yebefa no preacher no yemfa embeka ho as quality ana say nyina so waware dia ene yene ne beye adwuma so ente sa wo cho no mu. Enti saa no me ana se ahwe yi a yebɛyɛ homfum so bebre na ebinom so kra no gu so ye na yɛtwe adwen sisu sɛ da bi moma yɛnda no yɛ ho emfiri saa no ma no emu na yenya sanity ankasa aso no ɛsɛ onya isan sɛ yenim a yɛkeka no ɛnyɛ divine requirement bi a Onyankopɔn ɔde ama yɛn
ɛna yɛse retirement edu baby a yafa no ewie kura no yɛse onkɔgye na home Ghana ha yɛse wudi 60 years a na yɛse okɔgye wa home so na life expectancy no ankasa nso no 60 years na ejina ho kyerɛ wanhwe yi a 60 years no sɛ wanyare a na kyerɛ wagogo so aha na kyerɛ wo kwa no wo kra yɛn ukowu enti saa bere nim no ɛna yɛse so bi ɛyɛ osempekani a saa 60 years no ɛyɛ divine instruction a Onyankopɔn de ama yɛn sɛ preacher di 60 years a onko retirement ana enti sɛ yɛyɛ nhyehyɛ bi a mo yɛmfa Bible ɛnyɛ na nkɔyɛ sɛ yɛne ankasa ɛna yɛ de yɛ adwen ɛyɛ yɛ noma naturally so bi ɛyare obi ni ahoɔden a ɔde be preacher ɛno na ɛbrɛ na ɛbɛkyerɛ enti yɛma nature taking a course na bibi a Onyankopɔn fa mmra ɛma yɛn no yɛnkɔhyɛ mmra because asɔ no Onyankopɔn dia Onyankopɔn ɛna odi hene ɛwɔ so through Jesus Christ enti sɛ yɛyɛ biribi yɛtu anamon bi ɛwɔ nyame na adwuma no emu ɛwɔ asafo no mu a Nyankopɔn na adwuma no ɛyɛ ne dia ɔno ɔyɛ employer so kan ɛbɛka sɛ ɔno ne CEO enti sɛ yɛyɛ biribi a yɛmisa sɛ Nyankopɔn sɛn na ɔpɛ sɛ ɛyɛ no sɛn na waasɛ mu no woka no sɛ Nyankopɔn ayɛ din dia ɛne mu ma yɛn so yɛnyɛ din na retirement a yɛkan no ɛne sɛn yɛmfa saa asɛm bi sɛ antumi sɛ aso Bible mu Nyankopɔn akyerɛ sɛ elder edi 60 years ankɔ retirement ana daabi Nyankopɔn asɛm no nka saa nso ɛna Nyame asɛm no nka sɛ preacher di 60 years a ɔnkɔ retirement however sɛ yare bi honamre bi so aba enti na so ntumi ntoa adwuma no so a ɛne na kyerɛ sɛ ɛnyɛ obi ɛna ayɛ so enti sɛ nipa no wɔ ahoɔden ɔwɔ apɔmuden na so betumi ayɛ adwuma no enso a yɛmfa saa benefit no of the doubt no ɛma no na ɔntoa ne dwuma so John ya yɛ ka ne ho asɛmi oyi ɛyɛ akɔkora kora ɛma sɛ obegyina church n'anim a ɔntumi nhyɛ da nkasa kɛse so enti sɛ woredi John wote me mba nkuma no a na John no ayɛ akɔkora kora enso still no ɔba aso no mu a yɛma no kasa sɛ de bɛyɛ bɛhyɛ afoforo nkrane so abɛyɛ GD4 ni nyina pani so ni mo betimi ahwɛ no na wonya inspiration wonya encouragement nti na so no yɛ ne saa adafonom sɛ yɛkɔ yɛnim a ma yɛnhwɛ saa Bible egyina so yi mu concerning retirement sam no ɛwɔ 1 Corinthians chapter 9 na yɛkan 2 verses verse 5 and verse 6 na yɛhwɛ sɛ betimi enya adesua bi ɛwɔ hɔ ana ɛhɔ asɛm bɛn na ɛwɔ hɔ ɛwɔ 1 Corinthians chapter 9 verse 5 and 6 no say, do we have no rights to take along a believing wife, as do also the other apostles, the brother of our Lord and Cephas? Paul and ebisa question na we no bisa no or the defender no ho so o defender the right and o say as you ni akwanya say ye fa ogidini oba a oye oyere te say de asomafo nkae no eya na so enti chomu no na asomafo no wo mo etumi de wo mo eyerenom etu kwan ekọ baabi say wo mo ekoprichi ena Paul say saa de no enye wo mo nkwan no mo saa akwanya no na emom ono ne Barnabas enso tumi eye saa. But Paul no ni yere saa time no na mmom na oyɛ case no de ama Barnabas na mmom no no de ne ho egyina hɔ na ɔkasa on behalf of Barnabas na okɔ anim a na ɔbama saa de no adadi adɔfonom na oto aso a ɔse Cephas mekyerɛ Peter a ɔno so na ɔyɛ ɔsomani no na ɔno so ɔyɛ saa Sara na Yesu ni nuanom no ikyire wɔn so bɛyɛ Kristofo de wɔn ho besi hɔ sɛ wɔbɛka nyamesam wɔn nso ɛyerenom no na wɔn mu etu kwan a wɔn ne wɔn yerenom no etu kwan ɛno na Paul ɔka no ha no na deɛ nti a Paul ka no ha no sɛ Jerusalem church no sɛ wo ɔyere na wo yɛ sempakani na wo tu kwan a akɔntu na wo tu no sponsorship no ɛkɔba wo yere so nti sɛ wo ne wo yere kɔ a it means sɛ ɛbɛyɛ bigger so saa na asɛm ne ti o sika a so no ɛbɛsɛe ɛwɔ wo ho no ɛbɛyɛ kɛseɛ ɛnyɛ te sɛ wo nkwan na wo tu kwan saa na ade no kɔyɛ nti asɛm na Paul ka no ha no sɛ binom ɛwɔ saa right no sɛ wɔn ne wɔn yerenom etu kwan de a ɛne ɔne Barnabas nso obetumi ne wɔn yerenom etu kwan so sɛ de ɛbɛyɛ a sɛ ɛka bi na so no ɛbɛbɔ ɛwɔ wɔn ho a na kyerɛ sɛ wɔn yerenom so yɛ den ɛka ho bi adɔfonom nti deɛ ɛka ne sɛ moma yɛnhyɛ weinom ɛnso na ɛmboa ɛna ɛno akyi another defense a na ɔyɛ ɛne sɛ edu baabi na sɛ wɔn kɔ abɔnten na wɔn ɛkaka nyame asɛm no a etwa sɛ asɔr no
wɔmotumi ɛboa wɔn ɛma wɔmotumi ɛyɛ wɔn adwuma no ɛyie. Na maame to aso kakrai woto aso ɛwɔ verse 6 na ɔse, or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working? Refraining from working ɛnyɛ any other thing than sɛ wɔn ho nam fam adwuma a wɔn yɛ no. Ɛna Paul ɛyɛ argument wɔ ha sɛ aso wɔn ne ho kwan sɛ wɔn ɛde wɔn adwuma ɛto hɔ na wɔn nya kwan preach full time so because wɔn nam no Paul say no na do baby a na ɔyɛ tent na ɔyɛ saa ɛde support ɔno ankasa no ho ɛne dodo biara a wɔka ne ho. Enti Paul sɛ adwuma no sɛde asomafoɔ nkae no Yesu ne nuanom mmarima nkae no a Peter ka ho. So wɔn agyaagya wɔn ho nam fam ndwuma ɛma wɔn preach ɛde wɔn concentration na akosi gospel no so no. Adan wɔn ni ho kwan sɛ wɔn so yɛ saa na so na kyerɛ sɛ ɛno no ɛba ne saa na kyerɛ sɛ wɔn nyɛ adwuma biara. Wɔn anyɛ adwuma nso ne meaning ne sɛ asɔre no ɛna ɛbɛfa wɔn ho ɛka. Saa na asɛm no tie. Nti ɛho argument ɛna na Paul ɔyɛ wɔ ha ne sɛ refraining from working no ɛnyɛ retirement ho asɛm na ɔka. Na mmom wɔn adwuma a honam fam wɔn yɛ no wɔn bɛto hɔ na wɔn ayɛ Awurade adwuma no nko a. Adɔfo nom yɛnkɔ yɛnim ɛwɔ adesua no mu ɛna yɛsɛ yɛka no sɛ ɛba no retirement age a ɛno no moma yɛnhyɛ mbra bi amfa nto ho so ho ɛsiane sɛ Onyankopɔn onim ɔkwan a ɔne obiara fa so ɛyɛ n'adwuma ɛne baabi a adwuma no ɔbɛyɛ ɛde akɔpem. Enti ahwɛ a na akosi Onyankopɔn kwan ɛma de Onyankopɔn pɛ sɛ ɔfa obi mu na ɔyɛ no na ɛbrɛ no enwie duru nanso na yɛtwa asɛm no so ɛde ama saa onipa no. Adɔfo nom yɛsɛ certificate ɛsɛ sɛ ɔsɛmbɛkani no onya certificate bebree so ho wakɔ school ha ebi mu kwa to the extent sɛ ɛsɛ sɛ ɔsɛmbɛkani no apart from Bible mu nimdeɛ certificate no onya other secular certificate so ho a ɛkyerɛ sɛ wɔ other fields no hɔ nso ISL ana onya nimdeɛ bebree ɛwɔ hɔ. Preaching mu no ɛnhyɛ da nte saa. However no so bi preach na ɔde ama local church bi a in the course of preaching no obetumi esua adeɛ ɛwɔ so many fields na yɛngyina other certificate ɛyɛ secular no so ana yɛdi fa ɔsɛmpɛkani. But abra ɔwɔ adwuma no mu no obetumi ayɛ saa if the opportunity is there nko ade a na wetumi de esua ɛnoma bebree. Na mmom yɛngyina no so na yɛnka sɛ oni saa other secular certificate no bi nti ontumi ɛnyɛ Awurade adwuma no. Ɛno ho afutu ɛna yɛkyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asɔre no betumi enya nkɔfo a wɔn bɛboa asɔre no anaa asɔre no behia wɔn ankasa ama wɔn betumi abɛboa nsɔre ahodoɔ no. Ɛna yɛsɛ certificate a yɛkin so no sɛ yɛ accredited o sɛ nyɛ accredited o mbɛm so mbɛm kura wɔ discussion a yɛyɛ mu ɛsan sɛ ɛnyɛ accreditation ɛna mo obi yɛ preacher so ɛnyɛ no na qualify obi sɛ otumi preach ana otumi preach ɛmfama local congregation bi. Ɛna experience a while ago yɛka ho asɛm question ne sɛ congregation bɛn na ɔno no ɔne preacher bi nyɛ adwuma so many years a obenya saa experience a ebinom ɛken a saa experience no nti no mo de fa no. Ɛna ɛsɛ congregation biara no nso a ɔne preacher bi ɛyɛ adwuma no for a period of time no sɛ nipa no nya saa experience ne deɛ ɛsɛ ɔka hɔ a na ɔde boa church no. Edi sɛ wo mpɛ obi a oni experience kyerɛ sɛ on preach ma church bi for many years a ɛne hɔ na ɔma kwan ma obi me preach ɛma no for such years no na ɔno firi hɔ a waba abe preach ama wo so sɛdeɛ asɛm no teɛ. Enti deɛ yɛka no ɛkyerɛ sɛ ɛmboa sɛ yɛbɛka sɛ onipa no onya experience bebree bi ansa na wetumi ayɛ saa a already no yɛakyerɛkyerɛ saa experience no emu. Ɛna yɛsɛ after all, who is a preacher? Why not a A preacher is someone who preaches. It's as simple as that. Obi okanya mesam onipa bebree akɔ school bebree akɔ akyire nanso wɔn de hyehyɛ fie. So nyamesam no kra no enya de a ɛka na bra abɔ ho. Ɔyɛ ne dwuma bi ɛwɔ ewiase a ɔyɛ okristoni barema. Enso wakɔ school Bible school yɛ ken no wakɔ bebree secular education yɛ ken ɔwɔ bebree nanso ɔnhyɛ da mfa preaching no nyɛ adwuma. Nti no so bɛka ne sɛ nti ka so be a preacher ɛnyɛ certificate kra no ɛna kyerɛ sɛ ɔyɛ preacher so ho na ɛwɔ deɛ ɔyɛ preacher no ɛyɛ obi a ɔka nyamesɛm. So if he is not preaching, he is not a preacher. If he is not ministering, he is not a minister. It's not say saa edin no ayɛ kan ɛnyɛ title ɛda obi so sɛ wakɔ school na wie nti no ɛna ɔyɛ preacher. Na mmom
the fact is that oye adwuma na nkasa descriptive term kasa chere nipa no na adwuma oye. So if you are not doing the work untumi nka say uko Bible school nti we preacher wonso wonfa preaching no enye adwuma ene ye say ye was afo no so bi e was system ni mu okọ say okubie na adwen mu nye say waye bone so nemum okọ say okubie na adwen mu ena wakọ aba but oye na adwuma e wo baabi nti yenhye saa nsunsuye nyina enso na emboa ema enuma emu enda ho ema yen bebe edu so no ye say so be osembekania he preaches for God with the church okanya mesem ema onyankopon sa concept or idea of opreach ama sorry opreach ama so no preachers don't preach for the church, they preach for God because aso no na nyankopon so na aso no ba ye nyame wo ho ono na edwuma no ye ne dia na Matthew chapter 9 no Yesu kan sembi no nti na yigina so kasa so hu say nyame edwuma efa ni preaching no ye preaching fa ma asori ye preaching fa ma leaders ye preaching fa ma elders eba na sa na say yama asona ba institution bi ana company bi wo empanimfo wo mo na fa nkofo edwuma nti wo ba be edwuma no ade ama sa empanimfo no unye edwuma fa ma elder wo ye preacher unye edwuma ma elders unye edwuma ma church leaders unye edwuma fa ma committee wo ye edwuma ema onyankopon nti betumi efiri asori ba akumu akọ baby foforo edu bia betumi akase for a reason no for edwuma eto but preaching tesa enye wiase edwuma na akase for edwuma to baby awon bia no tumi preach social media so WhatsApp so baby nipa wo bia no baby awon bia no uhu nipa utumi preach kire no enti say won preaching from my local congregation doesn't mean say you are not a preacher. Still no we a preacher because you preach to people. Enti one congregation entumi restrict say for preaching no to na time aye pe no na afro say beye no ente sa wo nyame asemu baby awon bia no ugusora eye wedwuma enti sa no yankopon we design nyamesam enkaye anasempeka edwuma no na verse 36 of Matthew chapter 9 or say, but when he saw the multitude he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Yesu na oye kan ho asem yo or say ohun nipadom bebre na onya ayemhihye ema won efiri se na wabre nanso na waskata abo apeten te say enwan a omuni ohwesofo so hu na say omuni odwanhwefo. Verse 37 Matthew 9 say, then he said to his disciples, the harvest is truly plentiful but the laborers are few. Enti Yesu ohun sa no okache ne suafo say otwadwuma no esun papa, the harvest is truly plentiful nanso emu apafo workers no esua. And on the verse 38 say, therefore pray the Lord of the harvest. So God or Jesus Christ is the Lord of the harvest. Otwadwuma no eso no niwra ene Yesu Kristo. Enti na ka say so be preacher o preach ma Christ o preach ma aso no the church is working with you. Aso no na eboa wo ama we preach ma Christ o sa na asem o na o say nanso apafo no esua. Enti say mo bɔ mpaye enchere otwadwuma no ewura no so hu say obesoma apafo bebre aba otwadwuma no mu. So the laborers no omuni asampakafo aye ka omo ho asemi no ene say laborer obi oye adwuma no oye adwuma ma ne master the Lord of the harvest. Na hwan so na soma wo mo the Lord of the harvest Jesus Christo eno soma asampakafo. So we share Ephesians 4 verse 11 or say, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists. Say you can preachers ma asem e bi to aso but you see her. Enti Yesu no ankasa ansa na obekosoro no cho ne say o ma binum beye asomafo ebinum adifo ana spiritual gifts and o say ebinum nso asempakafo. So enti Yesu na wa den these offices e wo church ni mu enye obi no firi na ode aba say wo ma yen free preacher bi na ye no ye adwuma ana ye ma preacher bi mfa letembra na ye mfa na adwuma. Enti in fact committee members ana elders enye omo no mfa preacher adwuma mu Nyankopon we design sa ade no dada e wona asem. Enti ye gina nyame asem no so ene ye defa osem pekani na we no ye just workers wohu ye gina Yesu anamu ana ye gina so na anamu as leaders ene ye yesa. At the end of the day no it doesn't mean say a committee no na I employ preacher no ye taka no say bia ye ni tua oka. So we are spiritually minded person sa language no don't entertain it in the church. Say o kan asem o say ye ni tua oka una tua na ka say na asosika no dia
Yesu no say ye ba asori a nyame hu do ene na adwuma nti no ye sika so na sika ne ye no Nyankopon obehira yen enza wo yi sika enhira obenye firi Nyankopon ho ene sutie a opese oye ma Nyankopon nti ene we yi uyi wi a sika no eya so no ye nyina dia and ye kan say eya so sika we are saying say Yesu sika enti Yesu na be kire ade a yen fan ye ena chwo ni mu no Yesu a kire say wo kan sempa no they should live from the gospel mfa asempa no mu entena ase enti akoti asem na ewo chwo ni mu no enye obi na akọ design say yenkotua preacher bi ko na emu Nyankopon Yesu Kristo na aso no ye ne dia no no ankasa ene we design say saa de no enkoso wa church ni mu na edu bia a some of us na ye wonder say identikra na elders yentua wo maka so yo enkofo bi wo church ni mu a wo mo eboa church no no adenti mikra say me saa question no adenti na yentua elders ka na obi a oye elder a betua na kan na che say obi a at the same time no osanso preach ka ho so ye was ade ni bi e 1 Timothy chapter 5 no a tro no aka so obi a o labor in the word obi a oye elder na o labor in the word no enti Yankopon concentration no e wo obi a oye adwuma e wo nyame asem no emu e na o say saa onipa no yamboa no enye say yamboa no in our language say opa e na wo boa no yemra ohye say itwa say yaboa no so ampa enti na efra no wages no so a laborer is deserving of his wages na de eko yenimi de aka we hu ene say so bi eyo sempekani a Yesu ene soma no de di kan enti before asobeka say asoma wo say ko kru bi su ko preach kwa ha koyese no saa de no eno no just reflection of what Jesus has already done enti Yesu ena asoma wo de di kan Yesu na di kan asoma wo ansa na aso no ebe soma wo enti wo hwe Romans chapter 10 no so a eno so discuss okwan a fa so esoma asambeka for Romans 10 verse 14 no ho na ubehu saa asem no na asema Paul eka ho ene se enkofo bi wo wi ase na se o meti Yesu ho asem a se enkofo bi so aye from asambeka for ankwa ta wo mo wi ase no wo mo ntin yame asem no na omutumi ebenya enkwa ewo mu na ose how then verse 14 of Romans 10 no how then shall they call on him in whom they have not believed if you as for wo mo ntin yame asem no ebedan ena wo mo abo Yesu Kristo ni din abra na wo mu ni gide ewo ni mu ena oto aso say and how shall they believe in him of whom they have not heard na so obi wo ho na say yente ni din yente ne nka ebedan na yaje no edi so no to aso say and how shall they hear without a preacher na so obi a obeka asem no ni ho a osebeka ni ho a obedan na wate Yesu ho asem verse 15 say and how shall they preach unless they are sent and they are sent by who Yesu Kristo ena osoma osemommo mpa say ewrade a oye otwa dwuma no ni wura no obesoma apafo bebre aba otwa edwuma no mu enti say asamaka for yesoma wo mo so this is a spiritual matter enti yene a yafa preaching as hunam fam edwuma kekebi na yenhunu the spirituality behind it no yenya adwensachara say preaching no enye eniso keke say de ohunu say ogina ho kasa no enema bebre na koso in the spirit abra obidi ne husi wo say obek preaching so spiritual warfare okon kese huhum fam okon a okon na wode etia obonsam ene na hindi na obonsam so onya akwa so or the how ne sohwe ne dadwin bebre ebaba so wo life ankasa no is at danger so na ye kan wa we spiritually minded no ye pesa wo ti asese preaching no et say obi a waye wo ho say wo yo obonsam na tamfo ana say obonsam ne tamfo nti obi o preach bia no obonsam etan no obonsam enya na onja no obonsam efa no ho plans fa no ho adwenbone so would you join the devil or would you join Satan against preachers or you join preachers against the devil I know the akin no wankasa odwen ho kwechira obehu sa so nimu no wo kan kofo a wo moboa asampakafo na mo preachi eti obonsam ana wakokon obonsam camp for ho na wo work against preachers yes say asampakafo tro say wo mo na ase eye onyankopon efe na de nti a etesa ne say esan say wo mo ekura asampa no ho asomdwe ensam verse 15 no Romans 10 no how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace who bring glad tidings of good things enti omode ensampa ena omode eba enti enam sa mission no enti a omonam no
nyesa ne mpaboa na ehye no na efe na emom the message no a o carry no ade a ema onyankopon omani age wo mo akontu ene ade ho now me pesa wo so nya sa enije ni bi odwane onyankopon na di twato no yese ye force empekani no yo no mebi wo ha mbem kra nse se yedwen ho se nipa no oye tenten ana oye tietia so study Paul ewo gospels no mu so study Paul ewo epistles no mu so study Paul ewo the book of Acts mu a obehu se na oye onipa onye nipa tenten onipa yetumi ne hye basket mu na yakata no so na ama no so na yede ahoma asen so na yede no afa Jerusalem wall no echi na eje ne esifo mboko. It tells you say Paul na oye nipa onye tenten kra. In fact na Paul ondru 5 feet, he was below that. No yo nipa otia kra enti say ye hwe saa nyama no na yede afobi somebody else empekani ewo aso bi mu a yesi da bi ene na che say nka ye hwe Bible mu example dia nka Paul obe preach pa ewa amame mfo ni mu no nka ono na yede be example say nka no so na ye beka ne say ene no nipa o ye 10 gram so de da bi ontumi preach because na Paul onye 10 gram ene say so de otie bia no otumi eka yam se mane yeye nti mo mfa saa de no so nya nyina so say nipa na mo pen no ene no aye adwuma no so onye nipa oye 10 ana onye 10 oye kese ana onye kese crow free so ne tribe won regional owomu eno so enye necessity say ebia nipa no onye obi a ofiri muamumu ana onfiri muamumu eno so embem tribe a ofiri mu eba be preach e de amamo no depending on mo so bibia mo wo no eno so embem di hian say nipa no oyo nua na owo nimide no abetumi de aboa asori no complexion so oyo tuntuma ana akoko it doesn't come in inti yen hye we nim nyina enso language kasa oka di hian say mo bibia mo wo no ba oba ho no obetumi akam kasa ani bi ana say o language bi otumi ka mu nyina so mote ase na language no embaye barrier age say ontumi nka kasa bia no amo mbete ase ena say mote kasa bi so ase yemfa na bibiti say twi so hu ana say mfante ana say gan ana say hausa kasa bia no moka ewo area na mo wo no inti say otumi kasa no ewo nyame asemu na mbete ase a eno ano no but enko say bia asem na otumi ka no local language no mote ase ba however no mo pese mo de bia foreign language bi nso ebeka bibiti say brofo so hu inti say onipa na obebo a church no say wentumi anka brofo dia ene na che say mo ne ye adwuma enye yi so hu mo nso mo nya brofo obetumi akakasa mo nyina mote ase na ebetumi aboa aso no dia na eno ano no say obi betu kan akọ abrochime mu na okoho na say etwase okaka brofo dia ene na che say eho asem nko na emom say wo local area ha ebeka South Africa ana Ghana no kasa obeka emu beda ho mo nyina mo beti ase no na che say eno ana betumi de aboa church no last one eno ne suggestion and cut point no ho but the suggestion etwa asem no eti ene say take the bull by the horn eno no yesha say no ye kan ye ene yesan esisu bio say someone anka say munim no ma follow no munim ne dwumadi ana say ya recommend sawa sempekani no amamo no mon frɛ no mo ne nkasa so hu na sa public or social media invitation say ye probi ne na ayedwuma nti obi apply to say the mofa obi wo company mu no sa de no emboa na ne ma bebre nti ana sa de no emboa sa opese uhu obi a wankasa wo hwehwe say onipa no ampa obaba baboa church no a ta wo ya ne public no a o se obi anso betwere aba so hu unso a woni mo obi a nti de na wo begina so e de ayesa so get to know the person, be in touch na ubenya de wo hwehwe no ye more than say obey no public so sa random selection no emboa local church no e wo nyamsam kwan so na de ye ka bi nso ene say fa asabakafo no a Bible mu no ye ni limited years bi so bi a on contract ye ne oye adwuma 1 year ana ye ne oye adwuma 2 years ana 3 years ye fixed so hu enti enye open enti say obeye adwuma e wo aso ni mu a obeye adwuma indefinite ebri biara obeye adwuma no na ode bewie no na ode ewie so enti betumi di mfe bebre na osempekeni no wo ho for a reason bi nti necessary ofiri ho a eno so easily no mo betumi ayesa na nkoye se bia on contract into every 4 years or 3 years bia no mo be renew sa contract no nyame asem no ye renew osempekeni a contract ejuma no so nye contract asem so hu ejuma oye ne nkwanda nyina and baby obeko bia no so no
ɔyɛ ɔsɛmpɛkani a wetumi preachi ɛwɔ ɛhɔ nti locally no within that church no ɛna yɛsɛ mo ne ne yɛ adwuma indefinite a momfa years biara ɛnto ho. However no for any reason biara nti na sɛ montumi ɛno ne yɛ adwuma bi mu a still no ɛkwan dem sɛ mobɛtumi ayɛ no saa na deɛ yɛka biom ɛwɔ saa contract no ɛho ɛne sɛ ogu so na ɔyɛ n'adwuma nso a ɛbɛdu baabi no yɛnka nkyerɛ ne sɛ ebi a biribi nti yɛmpɛ sɛ yɛno ɛbɛyɛ adwuma biom adan a yɛsɛ visitation so ho nti visitation so ɛyɛ asɛm a ɛyɛ yɛtumi de to asɛmpakafoɔ so sɛ papa na nkɔ nsahwɛ Bible mu yɛka visitation no a ɛyɛ elders ɛna kɔ visitation deɛ nti ɛte saa ne sɛ James chapter 5 no ɔsɛ sɛ obi yare a ɔmfrɛ elders no asafo mu mpanimfoɔ so Nyankopɔn nyansa mu no asafo mpanimfoɔ no always no ɔmo ɛdɔɔso nti sɛ kɔba sɛ obi yare na yɛmfa no sɛ a church of 200 or 500 na sɛ mu nipa 20 ana 10 ɛyare a easily no elders no so mo yɛ bɛyɛ sɛ enipa 7 a ana 9 a ɔmotumi akyɛ wɔ mu na wɔn akɔsaasra enuanom ɛte saa no sɛ yɛka sɛ onipa baakofo nkɔkyi nipa 10 ana 20 so sɛ ɔkɔ visitation akɔsra wɔn a question is time bɛɛ kora na obenya na ɔde ahwɛ nyame asɛm mu na wonya asɛm a ɔbɛka de akyerɛ church no nti areas a Nyankopɔn asɛm no de ama asɛmbɛkafoɔ no ɔsɛ ɔmo pay attention to reading to exhortation to doctrine ne nyinaa no ɛwɔ Timothy nwoma no mu nti deɛ ɛka no sɛ Timothy nwoma no yɛ nwoma a asɛmbɛkafoɔ ehwɛm ɛde yɛ wɔn adwuma so ho nti adeɛ biara a ɛnyɛ ɔsɛmbɛkani no n'adwuma nyɛ sɛ bia ntumi kɔ visitation so ho but sɛ bia mode bɛyɛ ne mmara kete ayere no sɛ wankɔ visitation nti no na ɔnyɛ n'adwuma no nyamesɛ mu no ɛnte saa even as he goes out to preach no ne nyinaa ka visitation no sɛ ɔbɛbɛn nipa no ɔne ne bɛdidi nkɔmmɔ no ne nyinaa no factor visitation no part of it na mmom sɛ bia wasɔre sɛ bia ɔhyɛ da akɔ chinchin nkɔfɔ so sɛ ɔkɔhwɛ sɛ deɛ ɔma apɔmuden ɛsiteɛ ɔne ɔmo kɔdidi nkɔmmɔ ne ade no ne nyinaa no so no ɛho nsɛm wɔ hɔ so obi ani hɔ nso asɛmbɛkani ba ne nkyɛn wɔ ne fie a ɔyɛ member na ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛkɔ saa ɛyɛ den ara ida sɛ ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛma biribi so and obi bɛkɔ biara nso ma wɔ aduane a ɛne ɛsɛ na wontumi ɛnyɛ yie o wobɛdi obi deɛ wondi obi deɛ ɛno nso bɛyɛ charge ɔbaa me fie no mema ne aduane koraa wendi debi ɔbaa ɔsɛ wame ɛnso bia na wakɔ baabi ama obi ama ne biribi ɛna saa edidie no nso ɛmboa ɛwɔ saa nyamedwuma na yɛka no mu nti visitation no yɛnhwɛ sɛ ɔbɛkɔ a ɔno awɔ ne ample time a obetumi aka leaders bi ho ana elders bi ho na ɔmo akɔ visitation but ɛnsɛ sɛ no bɛyɛ mmara kete a mode ɛbɛka n'adwuma no ho san sɛ visitation no ɛnyɛ ade a Onyankopɔn de ama preachers sɛ ɔmo nkɔ nsrahwɛ especially wɔ abra yɛwɔ elders ɛwɔ local church no mu nti Nyankopɔn pɛ sɛ elders na ɛkɔ visitation nti ɛna ɔde sɛ adwuma no ahyɛ ɔmo nsa sɛ obi yare a ɔmfrɛ asafo no mu mpanimfoɔ no nti wei ɛna yɛde ɛbɛka saa adesua yi a yɛsua ɛho Nyankopɔn hyira yɛn na ɔma yɛn nteaseɛ na deɛ yɛaka no yɛndwen ho ɛnkɔ akyire yɛmbɔ ho mpaeɛ sɛ yɛbɛfa ɔsɛmbɛkani no a weinom nyinaa yɛ no ma ɛsɛ sɛ yɛyɛ yɛmbɔ ho mpaeɛ na Onyankopɔn ɛmbrɛ mu ɛsiane sɛ taafoɔ no Onyankopɔn na ɔne ɔmo ɛnam ɛna ade baako a mabɛhu ɛwɔ ministry mu ɛne sɛ ɛyɛ a na yɛ mu bi nso adwene yɛ sɛ yɛpɛ bigger congregation na yɛakɔdaa no adwuma no sɛ wogye tum sɛ Nyankopɔn adwuma ɛnyɛ waa wopɛ so wonde wo ho Nyankopɔn baabi a ɔbɛsoma biara na ɔbɛkɔ sɛ ɛhɔ yɛ kuraase o sɛ ɛhɔ nyɛ kuraase o sɛ ɔmo asɔdan o sɛ ɔmo ni asɔdan o ɛnyɛ no ho asɛm na yɛka ɔmo ni asɔdan a kɔ na kɔboa wɔ mo na ɔmo ntumi nsi asɔdan so ho yɛwɔ churches bebree ɛwɔ Ghana ha yɛhyɛ aseɛ kakraa bi ɛna nipa baakofoɔ ɔde ne dedication aboa ma asɔ ne nyini na ɔmo tumi si ɔmo asɔdan kɛseɛ nti ne mmerante a yɛba no yɛnyi adwin free saa no manema no so sɛ chinchin a wo praise a wobɛnya congregation bi a ɛyɛ bigger a kyerɛ sɛ no kyerɛ sɛ ɔmo si asɔdan kɛseɛ ana community no economy no ɛyɛ better so ho ansa na wotumi aka sɛ wokɔ hɔ akɔ preach nti Nyankopɔn adwuma na ɔnam yɛ so ɛna ɔbɛyɛ saa no mani nyinaa nti mama yɛfa yɛhu nso ɛmboa churches no dan sɛ yɛpre sɛ yɛbɛnya yɛ ankasa yɛni so no deɛ ɛyɛ the best so ho na ɛno so kan na bebree no yɛni asambakafoɔ hɔ ɛnso afi bie mu no asambakafoɔ ahodoɔ ewie school ɛwɔ Bible ntete ahodoɔ na sɛ nka betumi nso a yɛ suggest sɛ leaders consult those Bible colleges no na
ɔmotumi aboa mo ama monya asɛmpakafo a mohwehwɛ na mo ne wɔn ayɛ adwuma no. Onyankopɔn nhyira yɛn na nka deɛ yɛke no ɛnyɛ kukua mu so ho dan sɛ ɛbɛyɛ abɔnten so. Ɛsiane sɛ asɔre no Yesu Kristo ɛna ɛyɛ ne dea na ɔno nso na ɔyɛ employer a ɔfa nkɔfoɔ adwuma mu. Yɛmfa nyamesɛm ɛkwan so na yɛmfa asɛmpakafo na asɔre no ɛnyɛ spiritual church na ɛmfa yɛn nkɔduru heaven a Onyankopɔn pɛ sɛ yɛkɔ no. Kristo din mu, amen. Our God who sat upon a tree, a life was willing there to give, that he from sin might set man free, and evermore with him could live. There is a God